Dear friends, welcome to his American English Take Your Level 5 Grammar Book, video number 116. The active and passive voice sentences, 10th video on active and passive voice sentences. My dear friends, we are coming to the 6th division, active and passive voice sentence. Just like direct and indirect speech, active and passive voice is one form where you have to get expert. Your expertise in active and passive voice makes you a good writer and a good speaker. Basically, to be an active and passive voice specialist, what you have to know? You have to know about the tenses, present tense, past tense and future. There you have four divisions, 12 divisions. In the 12 division, you should know how to form the passive voice sentence for both, not only for positive, negative, question, interrogative, and all these type of sentences you should know how to convert to active and passive. Then you should know about changing active to passive, about the modal verbs can and the past tense modal verbs could, then have to, then you are coming here to passive voice sentences using the verb get. Get is a verb. Get is some different quality verb. Get. Instead of am, is, are, was, were, will be, shall be. Instead of auxiliary verb am, is, are, was, were, will be, shall be, you are using get. So get is a verb which can be substituted for these auxiliary verbs. Get is a verb which this verb can be substituted for auxiliary verbs. In passive voice sentences, you cannot say I am a doctor, I get a doctor. No, it doesn't come. For passive voice, you can substitute with get. I am happy, you cannot say I get happy. No. But for passive voice, you can use, right? See, for example, I eat a mango. What is the passive voice? The mango is eaten by me, or the mango got eaten by me. The mango got eaten by me. I ate a mango. The mango got eaten by me. Instead of am, is, are, was, where, shall be, will be, shall be, in passive voice, you are substituting with get. This is the most important here. Coming here, see, in active verbs, if there is a verb called select, yet, past tense, have written, present participle, how do you say in passive verb? Passive sentence, the passive verb should be get selected. Instead of is selected or are selected or I am selected, you can use get selected. Instead of ate, you can use got eaten. Instead of was eaten and were eaten, you can use got eaten. Instead of have written, you can write had got written instead of have been written, right? Had got written instead of have been written. So in passive voice, instead of auxiliary verbs, instead of using been, instead of being, you can use get. This is the most important here. The company selects him as the manager. The company selects him as a manager. What is the verb here? The company selects him as a manager. What is the verb here? Selects. You ask a question, who selects? The company selects. So the company becomes subject. The company selects whom? You ask a question, whom? Answer is him. So it is indirect object. As what? As a manager. So manager becomes direct object, him as a manager. Okay. Now, how do you change into passive voice? So the company selects him as a manager. So him comes as he, subject. The company becomes, by the company it becomes an object. Manager is there, this is one other object. So instead of the company selects him as a manager, instead of he is selected as a manager by the company, instead of he is selected, you are using he gets selected as manager by the company. So instead of his, you are using gets. Now coming here, they ate the mangoes. So ate is the verb. What is the subject? Who ate? They ate. So they become subject. What they ate? The mangoes. So mangoes becomes object. So the mangoes comes here as subject. The mangoes, they becomes by them, it becomes object. Ate becomes, since it is a past tense, you are using got eaten. Eaten should come definitely. Eat, ate, eaten. Eaten should come here. Instead of auxiliary verb was eaten, you are using got eaten. So the mangoes got eaten by them. Next, we have written the poems. We have written the poems. So what is the verb phrase here?
have written. Who has written? We have written. So we become subject. What we have written? The poem. So you ask a question, what? You get the object. We have written the poems. Okay, now in passive voice, the poems, poems becomes subject, and by them, we becomes, so the poems had got written by them. We have written the poems by us. It should come by us. By us. So by us becomes object here. Have written. Have written. So you have to use have got written. You have to use have. Since have is the present perfect, have written. So have got written. Have been written. Instead of been, you are using got. Instead of been, you are using got. You are able to understand? So my dear friends, in active and passive voice sentences, when you are changing into passive, instead of auxiliary verbs, you are using get, got, and get, got. Okay? Instead of am, is, are, was, or been, you are using got and get, that according to the tenses. Now coming here, we use get to inform or say that something has happened to somebody without any planning. Where do you use the word get? Something has happened to somebody without any planning. Without any planning, something has happened to somebody, then you are using the verb get. Okay? I didn't plan anything. Something I got. What is that, sir? I didn't plan. See, this Harry Potter is there. He was slow, simply sitting. Suddenly this fellow started shouting at him. He got himself into a problem. It is not his plan. He never planned to come and fight. He got himself into a problem. So, when something is not planned, we use get to inform or say that something has happened to somebody without any planning. You go in a car. I got into an accident. Without planning, you got into something. Without planning, something has happened. Then you are using get. I got into a problem. You never planned anything. You went to a shop, some rowdies were there, they were talking something, and you got into a problem. Without any planning, you got into a problem. I got a shock. Suddenly, some news has come and you are shocked. So you got a shock. So without any plan, we generally use get when things are happening or changing. So get is used here in passive voice. Instead of am, is, are, was, you are using get. Here get is used, something is happening without any planned thing. Now once again you are using get when things are happening or changing. Something happening, something changing. Either mentally, physically, something is changing. Psychologically, then you are using get. They got transferred. Changing. They got transferred from one place to another. Indian culture is getting westernized, is changing. So something is changing, then you are using get. I am getting addicted to watching movies. 1 movie, 2 movie I saw today, I need to see at least 5 movies daily. I am getting addicted means what? I am changing. When you are changing, something is changing, there you are using get, right, sir? So 3 places we have seen get. Then we use get in the following thoughts, but they are not passive voice sentences. Sometimes we use get, but it is not passive voice sentence. Sometimes we use get plus verb, it is not passive voice sentence. For example, I got educated in a convent. I got educated in a convent, right? So how many verbs are there? Got and educated. So here it is not a passive voice. I got educated in a convent. I got married to a foreigner. So it is not a passive voice sentence. The couples got divorced. It is not a passive voice. I got selected in a company. It is not a passive voice. He got nominated as a leader. It is not a passive voice, right, sir? So sometimes you get got plus past tense or past participle. It doesn't mean that it is a passive voice sentence. So my dear friends, get, got is used instead of am, is, are, was, being and been in passive.
So that's what you have seen. The company selects him as a manager instead of he is selected as a manager. You are using he gets selected as a manager. They ate the mangoes. The mangoes was eaten by them. Instead of was eaten, you are using got eaten. We have written the poems. Instead of have been written, you are using have got written. So this is one way where got, got is used instead of am, is, are, was, where, will be, shall be, been and being. Here we use get to inform us, hey, something has happened without any planning. Without any pre-plan, something has happened as a sudden thing. I got into a problem, I got a shock, so something in a surprise way, without any plan. You got into that. We generally use, we get things are happening or changing. They got transferred. Indian culture is getting westernized. I'm getting addicted to watching movies. Sometimes got plus past participle is used. It doesn't mean it is passive voice sentences. I got educated. We got married. The couples got divorced. I got selected. He got nominated. Hope you're able to understand. Okay, now I request two young gentlemen to come forward. Yes, Harry Potter. Okay, Mr. Harry Potter and Mr. Iron Man, both of you come here. Come here, come here, come here, come here. Yes, look at the camera, look at the camera, look at the camera. What do you understand, gentlemen? What do you understand? We use get to inform or say that something happened to somebody without any planning. Okay, could you form your own sentence? Something happened without any plan. Anything in your life? I got a reward. Sudden thing, isn't it? Something happened suddenly. Okay, you gentlemen. Where's the other place where you use got? Yes. We use get in active voice sentences Come also. here, sit here. Stand here. Active. Voice sentences also. Okay, look at the camera and say form a sentence. I went to. Okay, I played football. Okay, I cooked chicken. Okay, I cooked chicken. Chicken got cooked by me. Very good, wonderful, wonderful, nice way of telling you. Please sit down. Don't keep your leg on that. Okay. Now I request two young ladies to come forward. Please come. Can you come? Sabila also come. No. Okay. Please. Okay. Something is changing. That you are using get and got. Something is keep on changing. Something keeps on moving. Something keeps on changing every time. There you are using got. How do you form a sentence? Weather in Scotland got continuously changed. Okay. Okay, something sudden shock. I got stuck into traffic. Okay, I got stuck in the traffic Traffic. suddenly. Okay, you active and passive. Can you form a sentence using active and passive? Instead of get, instead of am, is, are, was, you are using get and got. I like a movie. I like a movie. Movie got like get like Okay. get okay. like by me. Okay. And like Okay, a I am saying to you. Okay, take just. Okay. I am marrying a boy, and this is a marriage. Your marriage is going to be held next month, isn't it? I am marrying a boy. Okay. A boy. I marry a boy. A boy. A boy gets married by me. No. Is it? No. Okay. Is it- Anything, any other sentence? Okay. I design Address. a wedding card. I design a wedding card. A wedding card. I am designing a wedding card. I am designing a wedding card. No.
A wedding card getting designed by me. by me. That's all. So simple. Fine. Fine. Thank you. Sit down. Sit down. Yes, Karthika, you can come. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 116, ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸினுடைய 10வது வீடியோ தொகுப்பு, செய்வினை செயப்பாட்டு வினைகளினுடைய 10வது வீடியோ, லெவல் 5 வீடியோ 116 பார்த்திருக்கிறோம். நண்பர்களே, சரளமாக அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிறார்கள். அனைவரும் ஆங்கிலம் சரளமாக பேச வேண்டும். ஆங்கிலம் சரளமாக பேச வேண்டும் என்றால் இலக்கணம் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், முன்னிடைச்சொல், அதெல்லாம் கூட்டிடைச்சொல், ஆச்சரியச்சொல், இவைகளெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அதற்கப்புறம் வாக்கியமாக அமைக்க வேண்டும். வாக்கியம் அமைப்பதற்கு மிக முக்கியமாக தேவை என்ன? காலங்கள். வினைச்சொல். வினைச்சொல் மட்டும் இல்லாமல் காலங்கள். காலங்கள் 3 வகைப்படும். என்னெல்லாம்? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்தில் 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். இந்த 12 பிரிவுகளில் செய்வினை செயப்பாட்டு வினைகளை மாற்றி அமைக்க அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த கேன், ஷால், வில், மே, மஸ்ட், இவைகளுக்கு செயப்பாட்டு வினை அறிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்தது குட், ஷுட், வுட், அவைகளுக்கு செயப்பாட்டு வினை அமைக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக குட் ஹேவ் சீன், ஷுட் ஹேவ் சீன், அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்களுக்கு எப்படி நீங்கள் அந்த செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை உருவாக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். have to, I have to watch a movie, I have to cook, I have to wear a helmet, இந்த மாதிரி வாக்கியங்களுக்கு have to ப்ளஸ் நிகழ்கால வினைச்சொற்களுக்கு இந்த செயப்பாட்டு வினைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இங்கே பேசிவ் வாய்ஸ் செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் எவை எந்த வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணி? யூசிங் த verb get. கெட்னா பெறுகிறோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செயப்பாட்டு வினையிலே am, is, are, was, were, will be, shall be ரொம்ப முக்கியமான வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொல்லினுடைய அன்னை வினைச்சொல் be. மேலும் been, being, இவைகளெல்லாம் இந்த be வினைச்சொற்களினுடைய மறு வடிவங்கள். இந்த beயினுடைய மீனிங் வந்து இரு. ஸோ இந்த செயப்பாட்டு வினைக்கு be இல்லாமல் செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களே அமைக்க முடியாது. இந்த be வினைச்சொல்லினுடைய வடிவங்கள் இல்லாமல் செயப்பாட்டு வினை அமைக்க முடியாது. ஸோ இந்த be வினைச்சொல்லுக்கு பதிலாக நாம் எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? கெட் என்ற வினைச்சொல். கெட்டு, காட்டு, கெட்டிங், இதெல்லாம் இந்த வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். beக்கு பதிலாக கெட்டை பயன்படுத்தி செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களாக வடிவமைக்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட், தேர்ந்தெடு, இது ஒரு வினைச்சொல், நிகழ்காலம். ஏட், சாப்பிட்டாச்சு, ஸோ இறந்த காலம், வினைச்சொல். have written, எழுதியிருக்கிறார்கள், ஸோ have written, இது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். இது செய்வினை வாக்கியத்தில் வரும்போது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியத்துக்கு பொதுவாகவே இஸ் செலக்டட்னு சொல்லுவோம். அது போடக்கூடாது, கெட் செலக்டட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏட்டுன்னு இருக்கிறது. அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இஸ் ஆர் ஆம், இந்த கெட் செலக்டட், ஆம் செலக்டட், இஸ் செலக்டட், ஆர் செலக்டட், அதற்கு பதிலாக கெட் செலக்டட் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஏட், சாப்பிட்டாச்சு. இங்கே என்ன வரணும்? வாஸ் ஈட்டன், வேர் ஈட்டனுக்கு பதிலாக காட் ஈட்டன் என்று போட வேண்டும். ஹேவ் ரிட்டன், இந்த ஹேவ் ரிட்டன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஹேவ் ரிட்டனுங்கிறது ஹேவ் காட் ரிட்டன் என்று வர வேண்டும். ஹேவ் காட் ரிட்டன். இந்த ஹேவ் காட் ரிட்டன், ஹேவ் பீன் ரிட்டனுக்கு பதிலாக have got written என்று வர வேண்டும். ஸோ இந்த செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள், இஸ், ஆர், ஆம், வாசு, வேறு, பீன், இவைகளுக்கு பதிலாக கெட்டு, காட்டு, காட், ஹேவ் காட், இப்படியாக போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த கம்பெனி செலக்ட்ஸ் him as a manager. த கம்பெனி செலக்ட்ஸ் him as a manager. நிறுவனம் அவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது மேலாளராக. தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் வினைச்சொல். எப்போ ஒரு வாக்கியத்தை பார்த்தீங்கன்னா வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ணுங்க. யார் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்? கம்பெனி தேர்ந்தெடுக்கிறது. ஸோ கம்பெனி வந்து சப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. யாரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள்? அவனை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஒரு மேலாளராக. ஸோ இது அனைத்தும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஹிம். ஸோ இது செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றும் பொழுது அவன் கம்பெனியால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறான் மேனேஜராக. ஸோ மேனேஜ், இங்கே ஹிம் அவனை என்பது ஹி அவனாக மாறிவிடுகிறது. கம்பெனி சப்ஜெக்ட் என்பது செய்யப்படுபொருள் பை த கம்பெனி என்று மாறிவிடுகிறது. செலக்ட்ஸ், இங்கே செலக்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அதனால் இஸ் செலக்டடுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்?
கெட் செலக்டட் என்று உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஏன் கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஹீ வருகிற காரணத்தினாலே கெட்ஸ் என்று போட்டு விடுகிறோம். ஸோ இஸ்ஸுக்கு பதிலாக கெட்ஸ் வருகிறது. அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறான் மேலாளராக நிறுவனத்தின் மூலமாக. அடுத்தது பாருங்க, தே ஏட் த மேங்கோஸ். ஸோ இந்த வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ணுங்க. இந்த வினைச்சொல் என்ன காலத்தில் இருக்கிறது? இறந்த காலத்திலே இருக்கிறது. ஏட். அப்போ இந்த வினைச்சொல்லிட்ட கேட்கணும், யார் சாப்பிட்டார்கள்? அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். ஸோ அவர்கள் என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. என்ன சாப்பிட்டார்கள்? மாம்பழம். ஸோ மாம்பழங்கள். இது வந்து பன்மையா, இது வந்து செயற்படு பொருளாக மாறிவிடுகிறது. செயற்பாட்டு வினைக்கு த மேங்கோஸ் முன்னாடி வந்துடுது. தே பை தெம் என்று மாறிவிடுகிறது. ஏட் மேங்கோஸுங்காட்டி வேர் ஈட்டனுக்கு பதிலாக இங்கே வேர் ஈட்டனுக்கு பதிலாக என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காட் ஈட்டன் என்று வருகிறது. ஸோ வேருக்கு பதிலாக காட் பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே ஆக்சுவலாக இஸ்ஸுக்கு பதிலாக இஸ் செலக்டட் என்பதற்கு பதிலாக கெட் செலக்டட் என்று போடுகிறோம். அடுத்ததாக we have written the poems. நாங்கள் கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ எழுதியிருக்கிறோம். யார் எழுதியிருக்கிறார்கள்? நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் சப்ஜெக்டாக வந்துகிறது. என்ன எழுதியிருக்கிறோம்? கவிதைகள். ஸோ கவிதைகள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையில் கவிதைகள் எங்களால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. the poems have been written. have beenக்கு பதிலாக have been written have got written என்று வருகிறது. ஸோ இந்த செயற்பாட்டு வினையில் am, is, or was, being, beenக்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்துவது கெட்டு, கெட்ஸு, காட்டு பயன்படுத்துகிறோம். கெட்டிங்கும் பயன்படுத்தலாம். அடுத்ததாக ரெண்டாவது இடம், we use get. get எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? to inform சொல்ல, or say சொல்ல, that something has happened to somebody without any planning. இப்போ நம்ம திடீர்னு ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம், திட்டமிடாதபடி ஏதோ ஒன்று நடந்து விட்டது. பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன், திடீர்னு நஷ்டமாயிருது. அது எப்படி சொல்லுவீங்க? I got into a loss. ஸோ எதை நாம் திட்டமிடாத பொழுது திடீரென்று ஒன்று நடைபெறுகிறதோ அதற்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? கெட்டு, காட் யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டுங்களா? எதிர்பாராத ஒன்று நடைபெறும் பொழுது I got into a problem. பிரச்சனையில் நான் சிக்கிக்கொண்டேன். I got a shock. ஒரு திடீரென்று ஒரு ஷாக், அதிர்ச்சி எனக்கு ஏற்பட்டது. எதிர்பாராத விதமாக ஒன்று நடைபெறுகிற பொழுது நம்ம காட்டு, கெட்டு பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக we generally use get. get எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? when things are happening or changing. ஏதோ ஒரு ப்ராசஸில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இயங்கி கொண்டிருக்கிறது, மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நாம் get பயன்படுத்துகிறோம். they got transferred. இந்த கம்பெனியில் ஒரு 50 பேர் இருக்காங்க, திடீர்னு இதை தூக்கி பாம்பேயில் மாற்றுறாங்க, மும்பையில், இல்லை டெல்லிக்கு போடுறாங்க, இல்லை அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க. அப்படியே மாறிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது they got transferred. இந்தியன் கல்ச்சர் இஸ் கெட்டிங் வெஸ்டர்னைஸ்ட். இப்போல்லாம் பெண்கள்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்க, பப் இருக்குது, டிஸ்கோத்தே இருக்குது, டான்ஸ் ஆடலாம், ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கலாம், எல்லாம் கல்ச்சர். கார்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் கார்ஸாக இருக்குது. ஸோ எல்லாம் வெஸ்டர்னைஸ்டாக மாறிட்டு இருக்குது. இவன் பார்த்தா பிஸா சாப்பிட்றான், அவன் பார்த்தா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறான். ஸோ எல்லாம் வெஸ்டர்னைஸாக மாறிட்டு இருக்குது. எல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கிற பொழுது இந்தியன் கல்ச்சர் இஸ் கெட்டிங் வெஸ்டர்னைஸ்ட். இந்திய கலாச்சாரம் மேற்கத்திய கலாச்சாரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது கெட்டிங் பயன்படுத்துகிறோம். ஐ எம் கெட்டிங் டு அடிக்டட் டு வாட்சிங் மூவிஸ். ஒரு நாள் ஒரு சினிமா பார்ப்பேன் நினச்சி இன்றைக்கி 4 சினிமா 5 சினிமா அடிக்ட் ஆகிட்டேன். ஸோ அடிக்ட் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது ஐ எம் கெட்டிங் அடிக்டட் டு வாட்சிங் மூவிஸ். ஸோ இந்த கெட்டு எங்கே அடுத்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம்? கெட்டு பொதுவாகவே ஏதோ ஒன்று மாறிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த கெட்டை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது we use get in the following thoughts. எந்த மாதிரி சிந்தனைகள்? by, they are not passive voice sentences. சில கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது இந்த get யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. I got educated in a convent. நான் கல்வி கற்றது ஒரு கான்வென்ட் என்றால் என்ன? பெண் துறவிகள், கிறிஸ்துவ பெண் துறவிகள் தங்கும் இடம், அங்கே பாடசாலையும் இருக்கும், அதுதான் கான்வென்ட். I got educated in a convent. I got married to a foreigner. ஒரு வெளிநாட்டுக்காரரை நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன். The couples got, the coupleனாலே ஜோடி, the couple got divorced. அந்த ஜோடி விவாகரத்து பெற்றது. I got selected in a company. நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் ஒரு நிறுவனத்திலே. He got nominated as a leader. அவன் ஒரு தலைவனாக நியமிக்கப்பட்டான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
இது passive voice sentences அல்ல. இருந்தாலும் இந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் get got உடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, செய்வினை செயற்பாட்டு வினையில் இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஏகப்பட்ட செயற்பாட்டு வினைகள். அதில் எல்லாம் am, is, are, was, were, will be, shall be, being, been கண்டிப்பாக வேண்டும் என்று பார்த்தோம். ஆனால் இந்த வினைச்சொல் get இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிவிடுகிறது பியில். எல்லா வாக்கியத்துக்கும் இல்லை, ஒரு சில வாக்கியத்திற்கு இந்த பீயினுடைய வடிவங்களுக்கு பதிலாக பீன், பீயிங், இதற்கு பதிலாக கெட், காட், கெட்டிங்கை பயன்படுத்துகிறோம். இதைத்தான் இந்த வாக்கியங்களை பார்த்தீங்க. the mangoes got eaten by them, they ate the mangoes got eaten by them என்று பார்க்கிறீர்கள். ஸோ கெட்டினுடைய ஆங்கிலத்தில் இந்த ஒரு வினைச்சொல் கெட்டினுடைய முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. ரைட்டுங்களா? அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த கெட்டு காட் ஏதோ ஒன்று எந்த விதமான திட்டமிடாமல் திடீரென்று ஏற்படுகிற பொழுது இந்த கெட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். திடீரென்று அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடைபெறுகிற பொழுது, அடுத்தது ஏதோ ஒன்று மாறிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது, சம்திங் சேஞ்சிங், சம்திங் டிரான்ஸ்ஃபரிங். அடுத்ததாக இந்த கெட்டு கூட verb வருகிறது, ஆனால் அது செயற்பாட்டு வினை இல்லை. hope you are able to understand. எல்லாத்துக்கும் புரிந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். ஸோ நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே நாம் மேலும் சில செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளை பார்ப்போம். Thank you very much till then.